بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. One of the greatest deeds that a person can do on Jumu'ah to erase our ma'asi for the week is the recitation of Surat al-Kahf. So this is one of the things that we're doing in light of the absence of inability to go to the masjid. We can't replace Jumu'ah, but we can at least replace that hour of the time that we do here that we used to take out on Jumu'ah. So we have Qari Zahid, inshallah, will recite for us Surat al-Kahf. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدعوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عهدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتنا لتغرق أهلنا لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى وإذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن
تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Before we do some salam with Qari Zahid,
as we usually do on Fridays, I just want to give a little bit of an explanation on the coming days. So first of all, we still have our usual programming tonight. As you know, the um, 29th night, tomorrow is not Eid, so there are 30 days this month. There will be, inshallah, 30 days this month according to our schedule. And we will have a recitation at 7 p.m. And usually what we do is we recite from anywhere at this point since we did the khitam. So we will have our 7 o'clock recitation. And now I want to point everyone's attention to Sunday morning. All right, so let's take a look at this at the screen here. Sunday morning, we're looking at 8:30 a.m. And the sunnah of Eid al-Fitr is to break your fasts first thing in the morning. So first thing in the morning is to eat. Now, you may remember that Eid al-Adha, which is in 70 days, there's 70 days between the two Eids. Eid al-Adha is the opposite. You do not eat in the morning of Eid until after the prayer. So that's the difference between the two. But this Eid, you do eat or drink or break your fast before the Eid prayer. So we're going to sign on to YouTube again. This channel, same channel, and we will have the takbirat of Eid playing for. We will be reciting it and taking turns reciting it, and so you could recite along the takbirat of Eid. At 9 a.m., we will inform everyone again how to pray Eid by yourself at home. Now, it's very important to know that Eid by default cannot be prayed at home. Eid can only be prayed at home as an exception. So let's say it's a normal year and we don't have anything like this, and you're thinking to yourself, well, I don't feel like going to the masjid because it's going to be the parking, it's going to be a headache, so let me just pray at home. And you tell your family, well, I'll just pray at home. This would not be valid. So it's only permissible to pray it at home when there's a circumstance. So it's like a rukhsa, you could say. Like a darura, more accurately. And then at 9:30, I will give a Eid address, not a khutbah, because obviously there's no khutbah. By the way, if you ever have to pray at home, there isn't a khutbah except in the Hanafi school requires a khutbah. Okay. How to pray Eid? Couple things. Make the intention first. There's no adhan, no iqama. The recitation is allowed like Fajr. It's 2 rakas. It can be prayed in a group or alone by man or woman. In the Hanafi school, there's a unique difference between the Hanafi and Maliki schools and the Shafi'i school, but I lumped the Shafi'i in with the Maliki school. In the first rakah, you open with Takbirat al-Ihram. Takbirat al-Ihram is that opening takbir in which you say Allahu Akbar. We call that Takbirat al-Ihram. And then there's something that is known in the Hanafi school as a thana. It's in the other madhahib have it and they know it, but it's emphasized more in the Hanafi school, according to my sources, okay, which is Qari Basit, which is Subhanak Allahumma wa bihamdik tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Maybe I should write it down. Okay, maybe I should write it in here. All right. Okay, so this is what's known as a thana, which is praise. Thana means praise. So this is the thana that is to be, when we say recited after Fatiha, that's what we're talking about here. Okay. And then you do 3 separate takbirs. And then Allahu Akbar. Now, do you raise your hands up to your thumb, up to your ears? I'll probably have to check that detail with a Hanafi scholar because I'm not sure if you raise your hands in the takbir or not.
Okay, I don't think it's something that's critical either way. It's not going to invalidate your prayer either way. And then you recite Fatiha and a surah. Now, in the second rak'ah, you recite the Fatiha and the surah first, and then you recite 3 takbirs before the takbir of ruku'ah. Okay, so Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, and then, well, slowly, Allahu Akbar, and then the Imam will wait for the person to say it. Allahu Akbar, then he'll wait. Allahu Akbar, and he'll wait for him to say it. And then Allahu Akbar to enter ruku'ah. Okay, so that's different. So this sense, in the second rak'ah, it's after the takbir. It's not before, it's after. Okay, so it's after the takbir, and so that's how it's done in the Hanafi school. Now we go to the Maliki school, and you have it what you may normally be accustomed to. Okay, you have what? Hold on a second. Okay, so I'm getting from the Ahnaf that yes, you do raise your hands at every single takbir. When you say Allahu Akbar, for these 3 takbirs in the front and 3 takbirs in the back, you raise your hands up to your ears in the same fashion that you were before. Now let's look at the Maliki and the Shafi'i school. We're taking the madhabs here by order, and we can only worship Allah based upon a valid madhab, right? Because these are like schools of thought. They've been through many scholars who have looked at them and recognized that they're all valid. You're going to open with takbirat of ihram and then 6 more takbirs. Now, in case someone out there is a Shafi'i, if you are a Shafi'i specifically, then here's the only difference in the salah is that the Shafi'iyya will not count the opening takbir as the first one. So they will do opening takbir and 7 more takbirs. Whereas in the Maliki school, it's takbirat al-ihram plus 6 more. Okay? So slight subtle difference in case you are specifically following one of these 2 madhahib. Okay? Second rak'ah, you open with 5 takbirs, not including the takbir of rising. So you will rise up from the first rak'ah, from the first sujood, finishing the first rak'ah, you say Allahu Akbar, you rise up from sujood. When you're fully erect, then you recite 5 takbirs. Allahu Akbar, and you wait for the people behind you to say Allahu Akbar, and you wait for the people behind you to say Allahu Akbar, and you wait for the people behind you to say. And in the Maliki school, there is no raising of the hands for these takbirs. So you put your hands where they belong in the prayer, and then you do not raise them for every takbir. Okay? The Eid khutbah. It is wajib in the Hanafi school, but it is not wajib in the others. In fact, in the Maliki school, you cannot give a khutbah of Eid. So khutbah is only something that's given in the public grounds. A sample khutbah will be provided today, inshallah. So today you will get a sample khutbah that you could read it and study it tomorrow. And literally it could be, this amount of words. It's not going to be long. It could literally be read in 60 seconds or 120 seconds. Sunnahs to observe: shower in the morning and dress nicely. Also, sunnah to observe, as we said earlier, is to eat before the salah, to eat before the salah, and to break your fast before coming into salah. We also have a schedule here that you could look at, a beautiful flyer, very pretty, beautifully made flyer here. Okay, gives us here the schedule again. Takbirat of Eid at 8:30, break for Eid prayer at home, Eid message online, and then 11 to 12:30, Eid drive-through. Get some food, gifts, and opportunity to give salam. Okay, Sami Kadrik, you're with us, right?
Yes. Okay, Sammy, would you like to expound a bit on this? Sure. Yes. Inshallah ta'ala, what we're going to be doing is between 11 and 12:30, come by MBIC, get a chance to see the center. We know we always gather there on Eid. So an opportunity to come there, inshallah ta'ala. We will have some gifts and some breakfast food for you. And also an opportunity, most importantly, to give salams to Dr. Shadi, Qari Basid, some of the volunteers there to be able to do that. Please just make sure you're going to be staying in your cars, though, right? According to the government regulations. But you can come by, inshallah ta'ala, for that, 11 to 12:30. And, just with that spirit of Eid that we can all see each other, inshallah ta'ala. On Eid day, also, we're trying to put together a montage of pictures of our families and messages we want to send. We can't all see each other, unfortunately, in the mosque and to embrace each other. So we want to make sure that everyone who wants to send a message to the community, please do so today. You're going to write a message on a sheet of paper, what you would like to say if you want to say something, or if you just want to take a picture, no problem. But send that message. You're going to with your family or who you're with. You send the message of the picture with the message, inshallah ta'ala. Put it online so that we can put it together, and on Eid day, at least virtually, we can see the messages from the community all around. So please do that. The information is on the website on how to upload your photos. This gives us an opportunity to see each other on Eid day, although we cannot physically do so at the masjid. So just keep in mind for that. Look out for that. Also, prepare yourself at home for some nice Eid cookie treats. We are having the Eid cookies in a box that will be delivered tomorrow, but the orders have to be in today. So make sure you get your orders in today. And just finally, this is the final Jummah. Please be generous in your giving to NBIC. We'd like to thank everybody who came last night and participated in the Khatam al-Quran, beautiful evening that we had. But today's also Jummah. So please be generous in your giving. And please be generous in your dua as well. So remember, everybody, the month is not over because the Quran's been completed. Not at all. There's more dua, there's more salah, there's more ibadah, there's more opportunities for us to draw closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So keep going strong until after Eid, inshallah ta'ala. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. All right, so if are there any questions on how exactly to do the Eid prayer? It's very simple. It's really not complicated. We can reshare we can go over this again tonight. We've been going over it a couple times. All right. It's really just the takbirat, and you're going to choose one method of doing it, of the takbirat, whether it be the Hanafi way, the Maliki way, or the Shafi'i way, and then you will select that and do it. That you can do it alone, do it with your family. The Eid address will be at 9:30. Okay, so again, 8:30 takbirat, 9 o'clock we break for the Eid prayer, 9:30 Eid message online, 11 o'clock to 12:30 the locals can come drive through MBIC. Inshallah, I'll be there, and I will inshallah they'll be giving out some food, some gifts to the kids and things like this. Question: after takbirat we pray, and then when do we come back for a lecture? 9:30. If you look at the picture above, it says here the times that you're looking at: 8:30, 9 o'clock, 9:30, and then if anyone wants to come to MBIC, 11 to 12:30, there will be that drive-through where people can get some food, gifts, opportunities, gift salam, etc. Of course, it's not going to be social. It'll be by the governor's, the mandate that or the manual that they released on the limitations of contact. So that's going to be observed. Another question says, Sheikh, if we're all women in the home, can we pray in congregation? The answer to that is no in the Maliki and the Hanafi schools, but in the Shafi'i schools, they do allow for women's prayer congregation. As for Eid, I don't know about the Shafi'i school on Eid. I can ask that real quick. I can ask somebody that and get the answer for you. So women's jama'ah for Eid. Okay, so let's find that out.
Good question. All right, let's see what else we have here, if anything else. And if we can't get it, the answer to you, within a few seconds, then we'll answer that later. Is khutbah mandatory for Eid prayer? No, it's not mandatory. In the Hanafi school, it's a sunnah, and otherwise, that's it. It's not mandatory. All you're going to focus on is the prayer, not the khutbah, but it is a sunnah in the Hanafi school. Even if you didn't do it in the Hanafi school, it'd be valid. But if you want to give the khutbah in the Hanafi school, it's a sunnah. All right, on the question of the women's, if there are women, all women in the home, can they pray Eid in Jama'ah? So I'll answer that. Inshallah, I'll bring that up tonight again. All right, so it looks like Qariza had signed off, so we won't be having salams, and that'll be a wrap for us today at this hour, and we'll be back at 7 o'clock as usual for our juz. We will be back again at 9:15 as usual for the khatira and the regular programming of the evening. And then that'll be it. That'll be the last program for the evening. Tomorrow we do have the Adhkar of Fajr again. And then we don't have any program Saturday night. That's something to keep in mind. We may come on just to explain Eid again. But there won't be the 7 o'clock recitation since it's not no longer the month of Ramadan. The month of Ramadan will be over upon Maghrib. So we'll give more information about that tonight. One thing that I did want to mention to everybody is that the Adhkar after Fajr, that is something that's a sunnah to be done regardless. Okay, it's always mandub to do Adhkar after Fajr. So that's something we're actually, we were thinking, why should we let that go? That's something that's good that most people don't have access to come to the masjid anyway, whether it's COVID-19 or otherwise. So that's something that we will inshallah be continuing the Adhkar after Fajr, which only takes 20 minutes. And we're going to shorten it. We're not going to have the long khatira that we usually give, but we'll have a short khatira, maybe just 10 minutes khatira, and maybe read from something and give a small commentary. So that's something that we can continue even outside of Fajr or Ramadan, and that will inshallah will be at 4:45 after Ramadan. So from the day of Eid onward, that will be at 4:45, and the timings will be kept up and announced over time. All right, if there are any changes. Okay, and one more question that came in. We have 1 male and 4 females in the house. If the male is a baligh, if he's mature, then he can lead the salah. Right? And you can pray in jama'ah. If the male is not baligh, if he is a child, for example, then he cannot lead the prayer according to the Maliki and Hanafi schools, because the prayer of the child, it's a nafilah for him, right? And it's probably debated on whether he could lead the nafilah prayers or not, but if he's not baligh, then he won't be the imam. And so you'll pray separately. Right? But if he is baligh, meaning mature, then he can pray, then he can lead the prayer. Okay, you can pray in jama'ah. Okay. Okay. All right, another question. What surah should be recited, if anything in specific? The length of the surah should be the surahs of Al-A'la, Wal-Ghashiyah, Wal-Shams. So the first rak'ah being Al-A'la or Al-Ghashiyah, and the second rak'ah Al-Shams, or surahs of that length. Okay. Those are from the Fada'il, or the light recommendations of the Eid prayer, is that you recite from
سبح اسم ربك الأعلى, or هل أتاك حديث الغاشية in the first rak'ah, and والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها in the second rak'ah. Okay. And it looks like there are, see, one last check. All right, looks like we're good to go. So we'll see you all again tonight at 7 o'clock. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله.